แต่ถ้าโอ้แต่พอปรับขนาดภาพแล้วมันเห็นได้ชัดเลยปรับสุดเลยนะเนี่ยปิดเงาดีกว่าก็ปิดไม่ได้The criteria for certificate exams are straightforward enough. What it really comes down to is whether you are willing to put in the time. If you study and practice, then it's really not all that difficult.
If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag every last one of them back to apologize. Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. The criteria for certificate exams are straightforward enough. What it really comes down to is whether you are willing to put in the time. If you study and practice, then it's really not all that difficult. Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. Yeah. What should I try this time? Oh, what should I try this time?
If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag every last one of them back to apologize. เอาหัวสั่นแล้ว What should I try this time? What should I try this time? Welcome to Satisfaction. ฟาดนี่แต่ว่ายังไม่ได้รับเควสมาได้อยู่ก็จะได้อยู่ ฟังตัวเองหน่อยดีกว่าเสียงดังหรือเปล่านะฟาดนี่แต่ว่ายังไม่ได้รับเควสมาได้อยู่ก็จะได้อยู่ Just let me know if you ever find yourself in a pinch. ได้อ I ยู่แห can ละ help you out. โอเคทำไปได้ไหมนี่นะจากคนไงดีเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ
ที่ทำซื้อดีกว่าไปแล้วค่ะNo time to lose. No time to lose. Our bond is strong. Spring forth! Rain cutter. Propagate. Stand with me. Yep. Terminate!
time to lose. Yep. 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 คีน่าจะวับหน้าดันน่าจะใกล้กว่าปกติเป็นเควสต่อเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลย Stand with me. No, my son. Scatter. Spring forth. Witness the power of the wild. Dissipate. Bring it on. Oh. ใช่มั้งปั่นเร็ว You're mine. No time to lose. Ad Astra. Thank you for Ad Astra at.
fast track. When you're high up, everyone can hear your voice. Body and mind. Body and mind. Our bond is strong. Rain outlines your fate. Propagate. Terminate. Ring cutter. Dissipate. Tidal wave. Who's next? I let my guard down. Scatter. No escape. Propagate. Spring force. So soon. The brightest flames burn fastest. No time to lose. Stand with me. Body and mind. Time to act.
Don't tell me they did it again. Bring it on. By royal decree. Get with me. Rain outlines your fate. I summon thee. Midnight vent. Brace yourself. This is gonna hurt. Let me read you a verse. I'll settle this. No rest for the wicked. Body and mind. I am outplayed. Odds revealed. No time to lose. Our bond is strong. Know my sword. เธอก่อนได้อย่างไร Shouldn't let your guard down. Bring it on. Get with me. Odds revealed. Witness the power of Fuwa. Out of my way. Come on. Who's next? Know my sword. Wings of dark. You can run, but you can't hide. No time to lose. You can't run from death. Bring it on. By royal decree. No time to lose. Who's next? Can't run from death.
Something dreadful happened there? Quite busy recently. There's a strange wanderer near Wolfendom. No time to lose. Yeah, หมดแล้ว Welcomes you. No time to lose. Bring it on. No time to lose. No time to lose.
are still documents that need to be seen by the commissioner. This place is pretty dead. By which I mean, there's nothing to kill. Let's continue our chat here. แอบคุย Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. No way, that's too... You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. โอ้ Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. เป็นห่ว How ง is นัก that ปรา any ชญ์คน different from อื่ what the น sages are doing? โอ้ That's ทำ a เท good ทรง one. งาน Spoken like the god of Sumeru. I've already tried that, but all the key members of ลอง the แล้วเหรอ academia, even the core 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet, but distrusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. In any case, I probably can't take over their minds directly. We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, นี่คือศาส any นา rash แค่ move สิ้น could สุ tip ด them กา off การ and ทำอะไร lead to ที่เสี่ย terrible งใน consequences. การอยากจะให้มันสื่อ After all, every person in Sumeru City is one of their hostages. ยังไงทุกคนในเมืองซีเนรู้จักเขาเป็นตัวประกันของเขา มีทางอื่นไหม Are you อ่ะ really out of ideas? ไม่มี Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. โอ้ยไปวัน According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, อย่าให้เขาคน and if I can't get ordinary ประส people บการณ์ที่ involved, มันได้จะไม่สามารถเข้าคนทั่วไปในเรื่องนี้ then ได้ I should find someone who's ฉั already นก็หา involved, คนที่ but ไม่ hasn't ได้เป็น decided ผู้ to บริ side with สุ the ทธิ์ sages. แต่
แต่จริงๆก็ไม่ใช่นะคง You're saying we should recruit a spy? That หาหนุน does ของ sound ใช่ like a หรือ good เปล่า work. Oh, before coming back, we met someone named Alhaitham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind ล the อง academia's มา back. ให้กันดู We ไหม probably aren't in cahoots. ก็สิ Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female Setaria? Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing behind the grand sage of the academia? คนหัวน้ำเงิน We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilu. I've always liked observing all kinds of people, and Setaria has always stood out from the crowd. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. The name Setaria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Later on, she was chosen by the sun. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many ก็เห็นแสง disasters. แดดจากเขาถึงดินลงมาที่ภัยพิบัติมากมาย The star began to waver. ดวงดาว Instead of staying เริ่ม beside such a ลัง sun, เลแทนที่จะช่วย wouldn't it be พระอา better to ทิตย์แบบ return นี้ and light up part of the ผู้ night ขับ sky? ไปสู่ราตรีและส่องสว่างทั่วท้องฟ้าอย่างสุดกว่าโอ้โห But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. ท้าย To เธอ cope ก็ with เล her ย shame, the star buried her guilt เอง and ก็ closed her โล eyes. กมีแสงกำลังเดินไปและเลือกที่จะปิดซ่อนความละอายไว้ในใจฉะนั้นดวงดาวจึงหลับตาลงอันนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงธรรมดานี่คือความคิดที่แท้จริงของเซทาเรีย From the sound of it, Setaria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problem. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt. But before she realized it, she had already become the sage's accomplice. Right. We must that way. Not only can we get useful intel ฮะ from my past observations, Setaria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. สังเกต Tomorrow ถึง afternoon just happens to be a shopping day for her. ซื้อ Now ของ to prepare, let's go check out some of her favorite spots and to have a quick นี่เป็นนักคนที่ดูทุกคนมาตลอด This should be Setaria's favorite fortune-telling spot. So should we ask? No, I already have talking style and key characteristics. My poor lost lambs. หลังแก่หลงทางทั้งหลาย troubled กำลังรู้สึกสับสนวิชาการใช่ไหม The divine voice of หรือเห็น wisdom ปัญญาและเทพนิจการก้องอยู่ในหูของหนู If thou be blessed today by the ถ้าวัน gods, นี้พวกพี่ได้รับ I ความ may เม be ต able ตา to จาก show เท you พ the เจ้า way. บางทีหนูอาจจะชี้แนะพวกที่เกี่ยวกับความสับสนนั้นได้ Huh? Really? จริง Nahida, เหร you've อ been whispering things to her? ไม่ดักคอยเป็นตัวของเขาอยู่บ่อย My friend here has some doubts regarding her future. ๆใครมั่นใจ Can เย็น we นะ get a fortune reading for her? Of course, of course. อุ้ย Uh-huh. It would seem that Harut and Marut are quite wary of ฮารุนารุ you. Perhaps at some time in the past, ไม่ค่อยชอบพี่เท่าไหร่อ้าวยังไม่ชอบเลยพี่ได้ร่วงเกินเวลา พี่ได้ร่วงเกินอะไรหลังประเทศไว้หรือเปล่า Only mocking the god of นิน animals, ทาเทพหิน questioning ล the ง lord of Geo's ขอข้าว financial ทีจากเทพ savviness, หิน and brawling with the god of ทะเลาะกับเท electro. พสายฟ้าแล้วคนนี้เกี่ยวอะโคตรดูหิน Oh, nothing. Go on.
Pick an aspect for her to divine. เอาเป็นทำไงดวงสุด No ท้ายแล้วกัน prospects. No problem at all. The gods have spoken. The truth shall be revealed. ได้ Your ยินว่า life shall continue on for อายุขัยของพี่จะอยู่ถึง many, many หลาย tens หมื่น of ปี thousands of years. Impossible. Oh my god Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever บาง done. ทีก็อาจจะเล่นก็ได้นะ I admit that Ah. the orientation of today's Ah, celestial ah. matrix is, หนูยอมรับว่าวันนี้สภาพหนู as ไม่ if ค่อย you โอ will เค be in เท่าไหร่ charge. จะไม่เก็บเงินก็แล้วกัน Is that so? แบบนั้นเหรอ That ช่วย can't be ไม่ได้ helped. นะ If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels ข้างหน้า of ก็เอา fate. อาหารแมวมาสิไม่แน่ว่าฮารุกับมารุที่ใจอาจจะช่วยเปลี่ยนดวงชะตาให้พี่ได้นะโอ้เปลี่ยนได้เลยเหรอ Is this another one of Sataria's favorites? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first Hey, moved to ตอน Samari ที่ City. ทารยา So พี่ she still ถึง comes เมือง by whenever she คุณ has เมรู time. เจ้าตัวได้รับความช่วยเหลือจากพ่อของอาคินเจ้าของร้านนี้นี่น้อยเลยล่ะเวลาว่างก็เลยแวะเวียนมา When you start talking with him, listen carefully to the details of Ang the lalagyan ko. conversation. ฟังรายละเอียดการสนทนาที่ดีๆนะ Ah, dear customers. Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great Hey, you love craftsmanship, me, so we you mad. specifically... Oh, ก็เลย I แวะมา recognize you. Aren't คุ you ณชั Miss กทำเงิน Catherine จาก from ดู the นัก Adventurers ทำไป Guild? ไม่ใช่เหรอ Sounds like I'm in for some big มันธุรกิจ business. ใหญ่เลยนะเนี่ย Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason, but Look, after that, Harriet. I began making Now pottery we by have done myself learning in that. secret. And I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer... That's nice. You're making... So is your ตอน father นี้ still พ่อคุณ working เป็น as a ไง mason? บ้าง Oh no, not anymore. A few years back, he Uh, fell from a color. roof and broke his leg. Since he had already saved enough mora over all these years, he's Color. just enjoying the retired life in Yeah, Port color. Arms nowadays. หลังคาเอ้ยตกลงจากขาขาหักตั้งไงอะยังไงทั้งชีวิตนี้ก็ช่วยเก็บเงินมาได้มากแล้ว เขาก็เลยไปใช้ชีวิตเกษียณอยู่ที่ท่าเรืออัลมอส I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. No problem. Rest easy. All our goods are sure to meet your... เฮ้ยจริงๆนะฮิดะคือไม่ต้องพึ่งเราก็ได้นะก็ดูเนียนอ This ยู่ should be our final stop. Sataria is always thinking of this restaurant when she's working at the academia, so she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, you... It's my duty to protect Samari's citizens after all. เป็นฮิดะนี่เป็นเจ้าหน้าที่ Hi สา there. มารถตายได้ I เลย feel like I've seen you down by the docks before. ทำงานเก่งเหลือเกินแต่ฉันเคยเจอคุณแถวท่าเรือนะ Sorry, I They don't don't have quite me going remember. on. If I recall, you were Um, having a discussion with เห someone มือนว่า about คุณกำลังถือ shipbuilding ปัญ at the หา time. เรื่องการออกแบบเรือคนอื่นอยู่ That's right. I've always been really interested เกี่ย in วกับ feats of เรือ marine เป็นสิ่งที่ฉัน engineering. สนใจและเป็นการส่วนตัว After นะ all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood But staring at because the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study,
but failed to make it ก็ to เลย the มาหาความ academia รู้ due ที่ to ซี my เรีย lack รู้ of talent. น่าเสียดายที่พรสวรรค์ก็เลยไม่เข้าเรียนเลย I'm still discussing all Oh. kinds of problems with different scholars, and I'm continuing to study and โรงเรียน perform คือ research เขา from the ยากแน่เลย restaurant's basement. I'm sure I'll get into the academia after their next round of exams. อ่า What an admirable spirit for learning. Amazing. Sure. มีคนขยันเยอะแยะไปที่เลยฮะ So this restaurant has a basement as well? Huh. ไม่ First เคย I've heard of ได้ยิน it. เป็นครั้งแรกเลย That's right. It's not. I see. แล้วยังไงต่อ So, Hey, is that everybody? ให้เราทำอะไรกันนะฮิดะ Mm-hmm. 3 familiar faces. What's the point of all the information we've collected? Sataria is already used to avoiding her problems. So I remember you mentioned that the Eremites in Port Ormuz are all making a fuss, although it's all just a boatload of nonsense. The faith of her homeland. Oh, Paimon gets it now. You want to take advantage of the guilt Sataria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. ทำอีกเลยเหรอ So, well, King Dashret is long gone. And Sataria is also too smart to fall for Innis. If we simply engaged her under the guise of King Dashret's but if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. นาฮิยะเรียก So, you mean you're going to possess... Yep, ถึงบ้าน possess them through the Akasha. Implying as long as everything goes smoothly, we'll get through to Sataria. So that's how you... Exactly. Huh? Best of luck. อ่ะให้ That's เรา no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. Huh. That is pretty convenient. But what... โอเค Although I've been observing humans for a while, I've never been good at ดิฉันก็คอยสัง imitating เกตอยู่ตลอดหนูก็ไม่ถนัดในการเรียนแบบไง You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. โอเคจะลองดูนะ If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. All right, then. เที่ยงของวันถัดไปเที่ยงของวันถัดไปติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักDon't you think my craftsmanship deserves a เช็คเสียง เช็คเสียง โอเค เช็คเสียง โอเค ไปดีกว่า ไป go Here she comes. Sataria's here. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find this. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. Looks
like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started. สิงเร็วสิงเร็วไปเล่นให้แน่เมียนThat's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? เธอฟังอยู่หรือเปล่า Of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. อุ้ยน้องแมวรู้อ่ะ Strange. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? ฮารุ That's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. So, which fortune do you want me to read for ชื่อ you ฮารุกับฮา today? รุ You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. เอาแหละอันนี้ทำไมเรียกอะไรล่ะ I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, A mess? well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. ไอ้วอนเดี๋ยวก็ I โพส hear ต์แต่ you. No problem at all. The gods will reveal the truth. งั้นก็ให้ตัวเทพบอกคำตอบพี่แล้วกัน บอกว่า The gods are asking, Sitaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Sitaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, King Deshret. King District King Deshret? No wonder he would make such a demand of me. Even though news of King Deshret's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. What insolence! I Ay, am King Maria. Deshret's most loyal คือผู้ believer. ศรัท Do you ธา wish ที่ to ตัว refute พระดิ his นสิท voice ธิ์ of ของ wisdom? ท่านราชาดิสริกเลยนะ ที่ปฏิเสธเสียงของเทพเจ้าที่หนูได้ยินด้วยเหรอว้าว MC การละคร No. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! เกือบแล้วอยากไปแล้ว She just ran off in a hurry. Well done. Sitaria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida. All I know are some abstract... Anyway, enough of... He's out of Kim's now. Right on cue. Let's get ready to possess him right away. เร็วติดต่อ
It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he มี feeling บ้าง any better? ดีขึ้นบ้างเปล่าดีขึ้นบ้างหรือเปล่าดีขึ้นยังได้ดีกว่าก่อนหน้านี้เย That's อะเล good ย to hear. I've been thinking a lot about him. If I could get some more time off, I'd love to pay him a visit. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. Let him know that recently, faith in King Deshret has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those King Deshret believers because of a difference in beliefs. Oh? So, who are you siding with in all of this? The Academia or King Deshret? อุ้ย อุ้ย I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray King Deshret, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Akeem, you don't mean you've also become a believer of King Deshret? What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this. You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria, but once everything is over... Come on! Sataria's already started talking with So, Shishan, have you noticed anything weird? Like, as if someone was trying to preach to you about something? Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive? Shishan, don't tell me that you've converted to King Desh. What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? Please, please stop! Even now, Sataria's still trying to run from her problems. พูดอะไร She กันไป can ได้ no แน่ longer เลย justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to... This is the most important part. Mercenary, you're a member of the police. Try to remain calm, miss. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of King Deshret? Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing. You know my name? King Deshret is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the child of King Deshret. Never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact,
Aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. Sataria, why โอ้ haven't you ย gone ขอ home? โทษขอโทษเพิ่งเห็นแชทอะไปแล้วยังอยู่หรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหล It seems that no matter where I run, I only keep finding more. I've also been running from my guilt this whole time. เมื่อไหร่จะเจอเรา Guilt สั over กที my เนี่ย part in the sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. You won't necessarily lose your research opportunity. How do you know me so well? Are you truly just a believer of King Deshret? Or are you the god? That's not important. The important thing is to pass judgment on the academia and its sages and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do for you? กลับบ้าน How much do you know about กลั the บทะเล sage's ทราย current ไป activities? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, อ่า which is what happened around the Sub-Zero's festival. But I know very little about I've just been working to meet the Grand Sages, but however, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city. To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access? It should be possible if we're willing to take some risks. จุ่มหัว After นัก all, ปราชญ์ I'm an assistant to the... One thing, though. I won't be able to transfer the documents to you through the... let me see. The academia entrance. Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the academia. All right, I trust you. So, if I were to successfully complete this task... That'll depend on the judgment of The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side. The Traveler's execution was ingenious. She's the one who deserves all the praise. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening... Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just... No. The truth is the true guardian of scholars. Oh,
That's right. I suppose I'm the other Catherine in your... Shh! We're on a secret mission. Yep, Paimon's right. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the Academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep. Exactly. Just what Paimon was thinking. Yeah. Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Off? What do you feel is off? It's the middle of the night. No, I think she's right. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not... Huh. I also can't quite figure... Well, regard... Huh. There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the Academia, and that Sataria managed to distract all the guards. ผิดทางอันนี้ให้นี่ No time to lose. Wait. What are all these people doing here at this hour of the night? Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the Academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. อ๋อนี่คือ If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Samir City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular people. จะทำยังไงเนี่ย Leave now. You need to get out of here. What? That guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. Oi. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. อ้าวเขายืนหน้า This should be far enough. Paimon needs... is the Hida going to be okay? We only made it out because of her. Paimon
wasn't counting on running into a new harbinger here. He called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that someone who once got expelled from the Academia came back recently. And that even the sages are wary of him. Yep. Sounds like she must have been talking about the Doctor. Yeah. Now that the Doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the Academia. They're in cahoots with the Fatui. But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? Yeah. Yeah, things would be a lot easier with... Nahida said we'll meet again outside of the city. But we can't just keep waiting around, right? You mean... Oh, right! Well, even though he turned it down at the time, there's no time to lose. Let's go to... Hold it right there. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you, all right. Take a look around. You... Are you mercenary? Corps of 30! We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We are here on the orders of a client known only as the Outcast. The Outcast? An outcast from the Academia? But why wouldn't the Doctor just send the Fatui after us? Still wasting... You're up, traveler! Following order. New punching bag. Dissipate! Lightning terrified! Oz reveal light! Right away. Who's next? That's close. No time to lose. Ring cutter!
looks like we'll have to keep... But this doctor guy seems like a pretty tough... going up against smart people is... No time to lose. All right, now we're talking. Oh, it's the traveler in Kale! It's nice to... As a result, Oh, Kale! Speaking of Tainari, oh, Master Tainari. I thought it was weird too. Master Tainari, no, I only to leave and I know that before he a research base. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. Don't worry, I'm fine. Got it. Will do. See you later.เว็บไหนอ่ะอ๋อนี่ไงทำไมมันปิดได้ล่ะพี่ก็โผล่มาก็จะได้ยินมาเช็คเฮ้ยไม่ได้ Wait! Look who it is! Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential... Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure now. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything.
disappointed with. Well, we understand that point now. When you left, I was still in the instead. He did something. Luckily, I managed to finish my What a relief. I wouldn't be really. I gave away also. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the academia, so it's possible he already started messing with the Akasha. It feels like he's plus. The We shouldn't give up hope just. Actually, Nahida. Yes, I have. You didn't come here. We're looking for a Scott. Okay, let's just. Traveler? It's Hypatia! What a pleasant surprise! Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. Oh, I see. That's right, we're old friends. Hypatia, you're way too excited about this. Wait, no. Did you already... My consciousness has... You did it? Congratulations! It's so exhilarating when my consciousness made That sounds incredible! Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised my current self has not only gained... You can do that? I've never heard of anything like that, but... Hold on. I brought some spirit-born ale with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using that incense again? All right now. Hold my hand. I'll... Okay. Ready? It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. โอ้ย
เฮ้ยอ้าวเพลวันจับด้วยเหรอ Did we actually just see the Balladier's memories? But how is he connected to the divine consciousness that— You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, Do you understand now? I'm afraid this is no Periporno life, but rather... Why are you so mean to me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Hypatia? That's how I always thought everything should be. Wait. Have I already lost my mind? อุ้ย Wait, something isn't right. อุ้ย อุ้ยหน้ารูมีนคือเหวอมาก อุ้ยฮะอุ้ยเราเห็นแล้วจากการละมดที่ Okay, we finally lost him. เจ็บหัว Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. โอ้ยถูกทำร้ายแล้วเหรอ Tainari heard the commotion and came นึก over. ว่าแล้วว่าเอา He ไปซ่อม helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. What? You swapped places? Wait, then what? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies." Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. Was that message all she left for us? It's pretty vague. Oh, that makes sense.
since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from that alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help ขอ in ความ the ช่วยเหลือ desert? จากทะเลทราย She isn't with us anymore. Think we'll be okay? Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, สุรส the ถาน consciousness who is occupying the traveler's body, is the Dendro Archon? Your guess is ตก correct, ใจมาก but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. Huh? Did you see something when you were in the... What? Do you have any evidence? So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardis Dii and began searching for a way to return. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert. Now that you mention it, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. The Doctor and the Balladeer. We have two from your description. I don't think they've completed it, but then what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right, we've pretty much gone over everything. I'll stay here for now. If you're planning to go into, come find me here. Thanks, Tainari.
time to lose. We finally made it to Caravan Rebut. So, just past. Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this. Enough gawking. Come on, follow me. Huh? Over here. Oh, Hatham went that way. Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to.อะไรเนี่ย What the? Where did she go? How did we lose him? More Aramite mercenaries? You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of person. All I did was correct a mistake I happened to come across. You really gave Paimon a scare, Al-Hatham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the Academia? Oh, so you've already landed yourselves on the Academia's hit list. However, had I wished to turn you over to the Academia... Oh, right. You do have a point. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that and these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. อุ้ยโอเค Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the divine knowledge capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule, which brings me back to you. The leader of Ainul Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you. And upon seeing him, your expression became... To have that kind of reaction, I think you must... Al-Hatham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? So that's your answer. Well, I do work for the Academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. Am I right? No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right! We have the same plan as you! But we don't really have any concrete Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere. It's always better to travel with someone you know. Before us lies Aru Village, the safe... Whoa, this landscape is... โหภาพโคตรจัด Wow!
time. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Alhaitham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed— You seem to have placed a lot of trust in Alhaitham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. อะไรคือ Otherwise, เสียงเพลงวิ there ว will be consequences. Has Alhaitham done something wrong? Hyman doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Alhaitham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as far as I'm aware, the other Matra have been speculating about— Have you been given a mission that's— If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and I should have known you'd be difficult to— You two! Ugh, what you would do? Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? Great! Finally someone that we can trust! You gotta help us out here, otherwise these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. 2 giants from the Academia duking พี่ it ยา out ช่วย once in a ด้วย while. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality, but how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? โอ้ย It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Hey, did either of you hear a word I— Ooh, what's going on? The wind's so... Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here! Someone's calling for us! That sounded like Candace. Come on, you two! All right, stop yelling.
อ๋อเสียงดังมากไหนดูสิอ๋อเสียงดังมาก An attack for him. If I were you, writing on your person. If I was the... Sound it like Candace. Come on, you two. All right. Candace, hey. Oh, another sandstorm? What's up with these recently? Giants from the academia do โอเค หายแล้ว another sandstorm? What's up with these recently? Giants from the academia do Well, this is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My Bye, sincere YouTube, apologies, video. everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sands. Please, let me introduce myself. Nice to meet you, Candace. The name's... And then There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. All right. Now that we're all better acquainted, we should return as a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with... Oh, And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself... All right. That's... I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did. As General Mahamatra, I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request. But I soon found that I began to realize that, unsurprisingly, the Grand Sage rejected the power of the General Mahamatra is granted. I realized then that the vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the Academia. I believed it would be wise to flee the Academia before the sages had a chance to take action. I will never give up on this investigation. Sino seems to have the same. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Al-Haytham as a target? When I was investigating the matter in the Academia, I overheard a conversation between Al-Haytham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with a divine knowledge capsule, and I think we deserve an explanation.
Yes, I was indeed tasked with investigating the traveler. I'll hate them! After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than Had I been less guarded, I probably would have ended up like that. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Al-Haytham helped us out at Caravan Rebot as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most— You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Fine. Although you haven't completely proven your innocence. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. ผ่อนคลายแล้วเหรอถามจริง And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the traveler. I had nothing going on, but then I saw these two random guys. Is that all? Well, I will admit That's more like it. I missed you all so much, Candace. Whoa! What was that sound? no need to worry. Now that you're no longer at each other's throats. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these could— Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. The winds died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to... Wait นานโคตรสวัสดีค่ะชงหยุนคือจริงๆชงหยุนนี่
ตอนเล่นแรกๆนี่พูดไม่ได้เลยชงยนชงหยุนชงหยางไม่เคยพูดถูกเลยอ่ะไม่ใช่อ่ะใช่ไหมอ่ะพูดถูกหรือเปล่า Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Here comes another wave! Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my โอเค anger ถูก out นะถูก on. It's been quite a while since I've seen. I'll be sure to put on a good show. Let's go. Out of my way! By royal decree! Brace yourself. This is gonna hurt. Stand with me! Ring cutter! เอ้า Here comes another wave! When are they ever gonna let up? Bring it on. เอ้าไม่โดนอ้า I'll settle this. สี่ทำไมเนี่ยอ้าว The creatures stopped appearing. Was that the last of them? รู้เราจะสู้สุดๆใช่ใช่ What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. พอเล่นนานๆเราก็ไม่อยากแบบว่าหิวให้วันเท่าไหร่ I am the chief of Aru village. Everyone usually อยู่ calls แล้ว me เลยก็รอดอยู่ดี Uncle Anpu. ระวังอย่างเดียวไม่ใช่จนตายก็พอ Sir, I am also. I can't say they've always been common. Besides sandstorms, we also Another effect. So, Irminsul's withering causes คุย withering อะ zones เกิ in น the ไปแล้ว forest. นะ Everything in the natural world is inextricably connected to Erm. ไปหาละมุน Everyone ร in อดอัน our เนี้ย village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I? Village ไปที่ keeper? ระยะไทยแล้ว Why? Village guards like king. Does your curiosity know no bounds? Most of them are scholars who lost their sanity. After a period of. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. Alas, that's exactly what we've been trying, but no one in the village has ever seen them leave. I've had encounters with those people in the past. The Matra are the ones responsible. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, จริงมาก regardless of my position or identity. Oh, you're the former general. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, but is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former Let's start by finding a spot to share what we know so far. ได้รถอีกเตียง Where I'm from, if we didn't keep moving, we'd freeze to death. Literally. น้องหมาทะเลทรายเขาจะเป็นคนดีเหรอ When an
จริงอ่ะเขาเหี้ยหิวเลือดไม่หยุดเลยนะเมื่อกี้พี่ตีแบบว่าแทบจะซัดพี่แต้มสลบอยู่แล้วไม่น่าจะแค่สลบอ่ะน่าจะเลือดออกเลยอ่ะเฮ้ยเอ๊ะเป็นอันนี้ใช่เฟซหลักอยู่เลยไม่ใช่ถ้าจะมีนั่นเธอเหรอมันก็คล้ายอยู่นะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนชุดมีสกินใหม่สกินชุดทะเลทรายปลูกดอกซูเมโรสที่ทะเลทรายใช้ธาตุไม้นะซึ่งไม้ยังไม่ได้เปิดเลยคือเฟรดีเหรอนี่หน้าใหม่เหรอโอ้เริ่มตอนนี้ก็คงอีกยาวไกลอะนะจริงๆนี่นะสมานี่แป๊บนะแป๊บเดียวถ้าแบบสกิปไม่อะไรมากแต่ว่าบอสโหดอยู่ถ้าแบบว่าของไม่ระดับหนึ่งอ่ะยากสมัครใหม่เหรออ๋อโหมีแบบขี้เกียจเลยเห็นแต่คนเขาเล่นแบบว่าหลายๆไอดีกันยากเกินไม่ใช่กดอยู่กดเลยจริงJust what will we come across this time? สกายเลยให้โดนทุกคนเย่งอกแล้วเราจะเห็นเลยไหมเขียวงอกออกมาเป็นงอนนึงต้นกล้าก็หยุดการเจริญเติบโตปุ๋ยสมบูรณ์พูนสุข
จะไปถั่วงอกแล้วอันนี้น่าจะเป็นการเปิดเฟซประจำวันหรือเปล่าน่าจะมาพี่เจโน่มีอะไรคะอยาก Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident.เจโน่ผอมเหี่ยวตัวแบบว่าผิวไงกระโดดขึ้นเขาได้นี่เขาก็มีนิดนึงนะอันนี้แบบว่าปรับกราฟิกต่ำอาจจะมองไม่เห็นมันก็มีนูนๆอยู่แหละ The academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are initially, Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, despite the powerful tremors that ripped through the ground that night. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness and began to refer to them as the village keepers. The soft green light? A mad scholar protecting Aru village? What do you make of it, traveler? Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. Oh, no wonder! If you are able to draw a conclusion... So, what do you make of the story? Really? ใช่ Lesser Lord Kusanali. วังพี่แต้มจิ้มสเกลเหรอคืออะไรอ่ะเขาจะจิ้มเราเหรอ What? You don't believe us? No, อุ๊ย it's not so much that I เขาจะ don't จิ้ม believe เรา you. Lesser Lord Kusanali. The academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. No way! อ๋อจำสเกล Definitely exists. อ่านเป็นอะไรเลย How should Paimon put it? เขา She's a แบบ good archon โผล่ๆเนาะพี่แต้มเราเลย wise. เป็นอะไรหรือเปล่า She says weird stuff sometimes. I've spent many years interrogating criminals, so I can Good! Then you should know that we're telling the truth. That look in your eyes. How can this be? To think. Alright. เป็นหนอนตัวใหญ่กับหนอนตัวเล็ก Put our skills to good use for this, but easier said than done. Especially since we don't have any leads. เขาน่าจะหนอนใหญ่แล้ว Maybe เนาะ we can start by knocking on some doors.
Excuse me, are you here to help? Huh? Who เขา are หลบอยู่ you? ตรงไหนนะพี่แต้ม By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. You'll help me find my grandpa, right? Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. นักวิชาการบอกบางใครส The ปอย person ไม่ you're ได้เขาส referring ปอย to เลย is not a ใครส local, ปอยเหรอ yet you หมาย are. ถึงพี่ไซโน่ Why เหร do อ you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my family. I heard everything you said to the village chief. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was. Whoa. Ethan, what? Sorry. I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. On it. All right. เอ้ยคุยกันเยอะซะเหลือเกินอ๋อไม่หมายถึงจะไม่บอกว่าพี่แต้มมาจะมาอยู่ตรงไหนเนาะแต่ว่าเท่าที่ไปเห็นมาเนี่ยนะตรงนี้นะมันว้าวเขาน่าจะแบบว่ากำปีนกำแพงอยู่ตรงนี้แล้วก็มองเราเฮ้ยเห็นเนี่ยไกลๆเลยเขาดูรู้อ่ะ พี่แต่เขาดูรู้อ่ะแบบตรงเดียวกันกับพี่ปิ๊กอ่ะไม่ได้บอกอะไรมากแต่ก็รู้อ่ะงง Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after Unfortunately, it was only later. An elder. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, so Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars and accompanied Isak until he fell asleep. ต้องออกเสียงดีๆนะไม่ได้นะอีซอก The next morning, it's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace and would follow him all the time, asking him things like, Grandpa, want me to All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has. It's also my reason for fighting.
อุ๊ยแต่ว่ามันมีตัวเคต้องแบบอีซักอุ๊ยมันแบบว่านะ Maybe the people have always had it. Huh? No, nothing. As long as Esau keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps พูด you กัน are ไม่ห more ยุดเลย compassionate than I gave ไป you แล้ว credit. โอ้ยเมื่อไหร่ Hey, มัน Isak! จะจบแล้วที Oh, it's you guys. We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. ของฟาร์มที่แต้มซึ่งยาวไกลนะ Really? Wow! Thank you so much. Yeah. All right. โอ้โห You need to watch out. ตรงนี้เอาไว้ก่อนดีกว่า ไม่ไหวแล้ว ไปเล่นอีเวนท์ที่กระชุ่มกระชวยใจดีกว่า Hey! Doesn't Mondstadt celebrate the Windblume Festival around this time of year? Paimon has lots of good โอ้โห memories from the last หิว one. ทัก The sweet scent of flowers on the breeze. อบ The อวล sweet ไปด้วย smell of กลิ่น tasty ที่หอมหวาน snacks on the breeze. The feeling เดี๋ยว of the ขอ breeze ข้อ on เสียอย่างเดียวคือไม่มีคำขอ face. ให้รับ The only downside was the lack of commissions. But Paimon's sure that was just a one-time แต่ thing. ครั้งนี้ไพมอนไม่เชื่อว่าพวกเราจะสวยขนาดนั้น Right? ไปกันเถอะ See how things are this year. ไปดูเดี๋ยวนี้เลย Windblume อุ๊ยแต่ว่าเทศกาล Windblume มีเกมน่าสนใจอยู่เฮ้ยนกโอ๊ยอ้าวนกหายไม่มาแล้วเหรอเอ้ยจะตีซะหน่อย Hey there, Catherine. สวัสดีแคทเธอรี Good น day, you two. It's nice to see you here at this festive time. ไอ้มินิเกมมีคาเฟ่แมวยังได้เล่นเลยอ๋อเกมกลจิตอัจฉริยะนะใช่ไหมน่าจะใช่โอ้เล่นยากอ่ะ เล่น คือเล่นไปเอาแบตเตอร์พาสอย่างเดียวเลยไม่เล่นต่ออะเล่นแค่2 คนแล้วก็ไปไม่ไหวเล่นมันเล่นยากอ่ะ So, got it. With the arrival of the think of this period as the off-season for the Mondstadt branch of the Adventurers Guild. Spring is here, love is in the air, and everyone wants to relax and enjoy themselves. Even the cats at the tavern next door have been getting lovey-dovey with one another recently. ขี้เกียจจัดส่งไว้แบบเราไม่เหมาะเลยจริงอันนี้เห็นด้วยจริงสุด
เออ กว่าจะกว่าจะชนะแต่ละทีทุกคนกำลังสนุกกับบรรยากาศแห่งเทศกาลอันหอมหวานอ่าฮะ Gross. ให้ตาย That's สิ the feeling you get when you burst out the doors after a nice nap, hoping to เจอ make ที่ it to ตื่น the จาก store การ before นี่ the limited edition drinks sell out, ที่ only วิ่ง to ออก get จาก there บ้าน just ไป in time to see the ซื้อ last เครื่อง two ดื่ม glasses ที่ snatched นิยม away right อ from ลิมิ under เต็ your ดแต่ nose แล้วกลับ by a พบ couple ว่า of สอง pesky แก้วสุด lovebirds. ท้ายทุกคู่ละคู่หนึ่ง That's ชิง what ไป this feels like. Perhaps you two could simplyผิด take พลาด this อะ chance to. บางทีนี่อาจจะเป็นโอกาสทั้งสอง Traveler, Paimon, thank goodness I อ้า found ว you. น้ำตาล There's something I need your help with. อ้าวปีโป้ไพมอนดีจังเรียกว่าคุณสักทีนะฉันมีเรื่องอยากให้พวกคุณช่วยหน่อย ว่ามาเป็นเบสมาตลอดชีวิตละอ้าวซูโครสต้องการให้ช่วยงั้นเหรอ What is wrong with you? That's no way to greet a friend we haven't seen in so long. เจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานสมควรทำท่าทางแบบนี้ไง No, not help เอ้า like in the ว่าเรา Windblume ทำไม sense. เราก็ It's just ถามเฉยๆอะว่า how do I explain? อยากให้ช่วยอะไร ไม่ได้ให้ช่วยเกี่ยวกับเทศกาลวินอะไรนั่นหรอก จะบอกยังไงดี Go ahead, Sucrose. We don't have anything else to do right now anyway. พูดมาได้เลยนะ เราว่างอยู่แหละ Okay. อะไร Here's นะ the situation. คืออย่างเงี้ย ปีนี้กองอัศวินได้คัดเลือกฉันเป็นทูตพิเศษของเทศกาลวินบลู My ม task is to do good deeds for people during this festival of ต้อง gratitude and love. ช่วยเหลือทำเรื่องดีๆ ให้กับทุกคนอย่างสุดความสามารถ ในเทศกาลที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการขอบคุณและความรักอย่าง Nice one. So how did they decide who to appoint anyway? แต่เขาเลือกกันยังไง They spun an empty bottle ให้ donated ขวด by ไวน์ Angel Share and เป set ล่า a circle with all ที่ our names on it. Whoever's ที่ name ร้าน the ของ bottle ยิว stopped at เพื่อ got นำมา chosen. หมุนในภาพวงกลมที่มีชื่อของทุกคน อ๋อ จับฉลากเหรอ I think so too. But everyone said that it was to make it fair, so everyone had an equal chance to เขา become ไป a สรุป special ข้อสอบก่อน ambassador. นะ โอเคจะเจอกันนะ ขอให้สอบราบรื่นฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน แต่ทุกคนต่างว่าเพื่อความยุติธรรมที่ทุกคนจะได้มีโอกาสมีผู้พิเศษเท่ากัน The thing is, I'm not great at จับ dealing ฉ with ลากอะนะ people, so I was really จับ daunted ฉลาก by อะ it นะ at เพื่อน first. But I'm still glad that I got this role. จะได้แบบว่าทุกคน50-50เหรอ Luckily, I came up with a way to spur myself on, which has helped. Have a look. Is that a test tube? Yep. Every time I do a good deed for someone, I get them to breathe into a test tube. That way, I ครั้ง can ที่ collect ฉันทำเรื่อง everyone's ดี breaths of joy. ๆให้ใครสักคน ฉันจะให้คนที่ได้รับการช่วยเหลือจากฉันพ่นลมหายใจเข้าไปในหลอด สามารถรวบรวมลมหายใจแห่งความสุขได้มากมายเลยล่ะ ฮะ อะไรนะ เ
กินปากทุกคนก็จะไปตลบอบอวนอยู่ในหลอดนั่นน่ะนะSounds fascinating. Are you gonna use them in your research? Yes. I believe these breaths of joy will serve as valuable raw materials for alchemical transmutation. Darn, now Paimon's hungry. Wait, you're doing this on purpose, aren't you? Actually, I can't say for sure until I have more test results to confirm my hypothesis, though. Alchemists mustn't make claims they can't live up to. ไม่มีข้อมูลสนับสนุนการทดลองที่เพียงพอฉันเลยไม่สามารถบอกข้อสรุปได้นักเล่นแรกแต่ถ้าจะไม่พูดสิ่งที่ไร้ความรับผิดชอบ I'm still missing ตอน one เนี้ย final ขาด breath ก็ of joy. แค่ลมหายใจแห่งความสุขครั้งสุดท้ายแล้วแหละ Oh, is that all you need help with? That's easy. ฉันก็นึกว่าอะไรซะอีกก็แค่นี้ Just treat Paimon to a sweet madame. เธอแค่เลี้ยงวิทมาดามสักมื้อแล้วเดี๋ยวฉันจะมอบสิ่งที่เธอต้องการให้ Hey, come on! Paimon's doing her best to help, okay? โอเคแยกไม่ออกเลยว่าหิวหรือว่าอยากจะช่วยเขา So, does it need to be more like official or ceremonious or something? ทุกคนอยากได้อะไรที่มันยิ่งใหญ่และจริงจังกว่านี้หรอ No, joy isn't measured in those terms at all. ไม่เกี่ยวกับการจริงจังอะไรนั่นหรอก Let me put it this way. ยกตัว Have อ you ย่าง ever planted a เช่น fruit seed and cared for it while it grows? เคยปลูกอะไรบ้างไหม In the same way that those tender, sweet fruits ก็ are the product of your เหมือ time น and กั effort, บผลไม้ the หอม amount ห of วาน joy ที่ derived ต้อง from ใช้ the เวลา experience พยายาม is เพาะปลู positively ก correlated to the ความ degree สุข of ที่ hardship เกิด overcome ขึ้ during น it. ก็แปรผันตามความยากลำบากที่ประส For บ example, in my case, I would say that to experience a statistically significant amount of joy, I'd have to do something like spend 6 months developing a medicine formula to a point where it was finally consistently effective. Similarly, in order to collect a significant amount of joy from other people, I have to find ways to do something sufficiently challenging on their behalf. Oh, Paimon gets it now. Long story short, you want us to help you find people for you to help. ก็คืออยากต้องการคนอะไรนะตามหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือสินะ Oh, โอเค that's pretty tough given that it's the Windblume Festival and all. Oh, I figured since you're such experienced travelers, you might have some ideas. อ้าวยอแล้ว If หนึ่ง even you don't know how to approach this. ยอมแพ้เราจะไปหรือเปล่า You're right. Well, if she's in, then Paimon will help too. With the talking, anyway. But, if things don't work out, can Paimon still get that sweet madame? สรุปคือ อยากยิงจริงๆใช่ไหมเนี่ยไพมอน Traveler, this is a festival of gratitude and love. เธอจะอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นะไพมอน Excuse me, Sucrose? Could I borrow you for a second? Package for you. Oh, sure. Be right back. Wait, is that who Paimon thinks it is? That's Kale, right? When did she arrive at Mondstadt?
That's everything. Are they all in satisfactory condition? Yep. Thank you, Marjorie. Kale! Hey! Oh, hey, you guys. What are the chances? You were staring into space just now. Something the matter? No, don't worry. I'm fine. I was just looking at a Mondstadt children's book in the souvenir shop over there. While I was flipping through it, a piece of paper fell out. The writing on it was really mysterious, almost like a prophecy. If you can do these things, you may light the lantern of utmost joy and receive a supreme blessing. And what does these things refer to? Find a flower that is not of this world. Find a guide who will never get lost. Find one who would never lie. Find a legend that never ends.
So, 4 things in total. Here, have a look. I asked a lady who owns the store about it, but she said that she didn't know anything about any paper slips. Hi there. Sorry to butt in, but what's the name of that storybook you just mentioned? Oh, it was called The Boar Princess. That is strange. I've read that book, and it sounds like that note you found has no relation to the story at all. Do you know her? Let Paimon do the honors. Kale, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. And Sucrose, meet Kale. She's a trainee forest ranger from Sumeru's Avidia Forest. Hello. Hi. เฮ้ยคนเขินอาย2 คนมาอยู่ด้วยกัน This is getting awkward fast. You're both so shy. So, Sucrose, what are your thoughts on this prophecy? Could it be real? Without having done any research, I couldn't comment definitively. But if you want my subjective opinion, I don't think that it's a nasty prank or anything. อะไรอะ The only people who read children's books are those with a childlike wonder and imagination. Or children, of course. I'm sure that whoever put this prophecy there would understand that. มีแค่คนที่เราคนมีใจอ่อนเยาว์ที่ชอบบทกลอนบทกวีเท่านั้นแหละที่จะอ่านนิทานเด็กคนที่ทิ้งคำพยากรณ์นี้ไว้ยังไงก็ต้องรู้ความหมายมันแน่Would they really do this just to spread lies and ruin someone's innocence? I can't imagine anyone being so cruel. That's a great take. I love it. Exactly. Who would want to hurt a child's feelings? Okay, so what do you think the blessing... If I had to guess, maybe a fairy that can make people's wishes come true or something? I haven't read many fairy tales, so this is pure speculation, with no other information on hand or prior research to compare against. I'm afraid it might not even be worth considering. Wow! Her guesswork is really good, though. I want to pick her brain some more. But will she find it annoying if I keep asking her questions? We've only just met after all. What's
What's the best thing to say to someone you're meeting for the first time? คิดมากไปแล้วMC น่าจะอยู่ออกเธออยากได้โคมไฟสุดสำราญพี่ว่าเหรอ Well, yes. I mean, if possible. Then, what would you wish for, Kale? I'd wish for a better personality. โอ้ก็ดีแล้วนะ Uh-huh. Huh? You can't waste it on that. You've got a great personality already. That's very kind of you. But if you know me like I do... Kale! มาแหละมาเร็ว I know that voice. It's... Kale! Oh, you made good time, huh? You're way earlier than I expected. I spotted your green hair way off in the distance. Good thing my eyes are sharp, or I'd have missed you. Amber! Have you been doing well? Did you... finish all the pita pockets I brought you last time? You bet. They're getting yummier each time you make them. Huh? Wait, remind Paimon, have you been to Mondstadt before? Mm-hmm. A long time ago, I had a lot of help from a lot of people here in Mondstadt. So ever since my Alizar got better, I've been looking out for an opportunity to come back to Mondstadt and tell them all the news that I've been cured. Thanks. If it's okay with everyone, why don't I take Kale for a walk around town? I'd like to show her some of the places she didn't get to see last time. Of course. Fine by me. Sure, go right ahead. Sorry, Amber. I agreed to meet my traveling companions by the city gate in a few minutes, so I can't go with you just yet. Oh, that's all right. In that case, you guys go rest up, and I'll go see Master Jean to ask for some time off. Oh, okay. Traveler Sucrose, could you look after Kale for now? I'll come get her later and take her out. There's still a whole bunch of people I need to introduce her to. Sure, no problem. Awesome. See you later then. You อะไร okay, อ่ะ Kale? You look kinda disappointed. จริงเป็นไรอ่ะ I'm sorry. I'm just feeling a little shy today. Don't worry about me. ฉันแค่ไม่ค่อยมั่นใจอย่าใส่ใจเลย Amber wants to introduce me to more of her friends. I've only met Sucrose so แล้ว far. คุณซูโค I'm ยัง already ได้แค่ struggling to make ทำเอง conversation. I wish I had a little more ถ้ามั่นใจ self-confidence. มากกว่านี้ก็คงเป็นเพื่อนมากมีเพื่อนมากขึ้น Let's go to the gate and see if they've arrived. มันไปแล้วอือหือมันไปแล้ว ว้าวโอ้ยน่ารัก Welcome to Mondstadt. Hope you enjoy the Windblume Festival. อีก Why
is this humble windmill such a great view? I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Because it is the true Great Vayu Viastra? ลองคิดตามดูมันเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ที่เอาแต่มาหามาจาแต่ไม่มามอนสเต็กไงเก๊กนะแต่มันก็งงอยู่ อะไรวะเนี่ย Oh, come on. Don't tell me you don't get it. แต่แชร์จริงเข้าใจยากขนาดนั้นเลยเหรอ View, Vayu, and also Mahamatra, Vayu Viastra. เจ้าหน้าที่มหามาจากับ Tainari, Sino, over here! Whew, am I glad to see you. And who's this young lady? Master, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. We just met. Sucrose, this is my teacher Tainari. He's a highly respected forest watcher in Sumeru, and he's also a very famous botanist. อาจารย์นี่สุโขนี่อาจารย์ไทนารี Kale's exaggerating. I'm Tainari. Pleased to meet you. ปฏิเป็นไทนารีนะ So you have a teacher as well. The pleasure is all mine, Tainari, sir. นี่แท้คุณคืออาจารย์สวัสดีค่ะ Yep, he's extremely knowledgeable อาจารย์เป็น too. คนรอบรู้มากเลยนะ And this is General Mahamatra ใน Sino of the ท่าน Sumeru เซโนเป็น Academia. เจ้าหน้า He's ที่ really มหา famous มา in จา Sumeru as well. ของสถาบันซูเมรุที่เก่งกาจมาก Greetings. Though if I might say so, we're purely here for personal reasons. สวัส You ดี needn't be unduly concerned with our ขอบอก official ก่อนนะ ใน positions. ครั้งนี้เราทุกคนมาเพื่อร่วมเพื่อเรื่องส่วนตัว เพราะงั้นเรื่องมอนสแต็กทุกคนอย่าได้สนใจหน้าที่การงานของเรากันเลย And Kale, there's no เขาเอง need ก็ to ด้ use วย my full ทั้งเรียก title. ฉันว่าท่าน Sino is fine. Or sir, if you ก็ absolutely แค่เรีย must. กว่าคุณก็พอ Indeed. We're not here in an official capacity. พวกเราไม่ได้มี Just ธุ to ระ keep อะไร Kale company on her แค่มา vacation. เที่ยวเป็นเพื่อนพอเร่น้องไม่กล้ามาคนเดียวก็เลยขอให้อาจารย์กับไซโน่มาเป็นเพื่อนเหรอ Keep me company? But it was you two that insisted on coming. แต่ก็บอกว่ามาเป็นเพื่อนแต่อาจารย์นั่นเองนั่นแหละที่บอกว่าจะตามมาให้ได้นะ Kale is very important to เขา us. ได้เป็นเพื่อนคนสำคัญข We องเรา felt obliged to ensure ห her นทาง safety จาก on ซู the เมรุ long, มายามอน treacherous สแต็ก journey to อัน Mondstadt. นั้นยาวไกลมาก พวกเราเลยต้องคอยคุ้มกันความปลอดภัยของเธอนะ But I've been here on เป็น my ห่วง own loads of times before. ลมตีฉันเคยมาเองแล้วตั้งหลายครั้งน่ะ What about your work, though? What if something bad happens while the General มันไม่ Mahamatra's อยู่แบบ away? นี้งานของเจ้าหน้าที่มหามาตาจะไม่เป็นไรหรอ There should be no issues. ไม่เป็นไรอ่ะ I have left my ฉัน duties ม in อบ the หมาย hands of ความ my รับผิดชอบให้ subordinates ลูกน้อง and ไปแล้ว two especially ผู้ reliable ช่วยที่ helpers. เชื่อถือได้ที่คอยดูแลแล้วแหละ Oh, Sucrose. What were you saying about you having a teacher? I was just going to mention that
I think we're in a somewhat similar situation. โคเล่คงรู้แล้ว I'm สิ an นะ assistant to ที่ Mr. จริงฉัน Albedo, เป็น Mondstadt's ผู้ genius ช่วยของ alchemist. คุณอาเบโดผู้เป็นอัจฉริยะทางการเล่นและแปรธาตุไม่ต่างคงไม่ต่างจากตำแหน่งของคุณเท่าไหร่ Oh, please, Sucrose. Genius is an unnecessary epithet. It will serve only to leave an exaggerated impression of me in the minds of our guests. Oh, Albedo พี่อาเบโดเมื่อไหร่พี่จะกลับมาอีกครั้งถึงแม้ว่าพี่จะไปแล้วก็ตามโอ้ยครั้งนั้นน่าจะว่าเอาก็ดีจบเลยเสียดายทุกคนไม่ต้องเติมคำว่าอัจฉริยะอัจฉริยะเข้าไปได้ไหมอย่าสร้างความประทับใจได้ที่เวอร์วังเกินกับแขกสิ Mr. Albedo, but it is an objective truth. แต่ฉันแค่พูดความจริงนะ Hey, Albedo's here too! Great! The more the merrier! So tell me, Sucrose, since โอ your เคการ specialty วิ is จัยหลักของคุณ bioalchemy, ซูโคส what do you คื know อ about the การแปร antitoxic ธาตุ properties of ชี the ว calla lily? ภาพถ้างั้นคุณพอรู้เรื่องกลไกล้างพิษของอะไรอ่ะอ๋อเป็นพืชชื่อทุกอย่าง Wait! Can we hold off on the nerdy topic for now? อะไรกันครับเนี่ยนี่อาจจะเข้าเรื่องที่ฉันฟังไม่รู้เรื่องเร็วขนาดนี้เลย Oh, as it happens, I've studied the calla lily in quite some detail before, with it being a species native to Mondstadt. I wrote a whole report on my findings. If you're interested, Mr. Tainari, sir, I can go get it for you. We're supposed to be here on แต่ตกลง vacation, กันแล้วไงว่า and you're จะ already ออกมา thinking about เที่ยว how to เล่นกัน improve your herbal นี่ยัง medicines. ไม่ Also, นี่ยัง I จะ thought มา we'd คิด agreed to take ป on รับ new ปรุงสูตร identities สมุ for นไพร this อะไร trip. อีกอ๋อจะเอามาปรับสูตรเอาพืชของที่อื่นมาใส่รวมอะไรอย่างเงี้ยเหรอไอ้ระเบิดนั่นน่ะนะ What new identities? ตัวต้นใหม่ Mine was Adventurer Sino, skilled desert explorer. Tainari's was technological consultant to the treasure hoarders. And Kale's was traveling musician. โลเคฉันคือนักผจญภัยไซโนที่เชี่ยวชาญการสำรวจพื้นที่ทะเลทรายไทนานี้คือที่ปรึกษาเทคนิคของกองโจรและสมบัติส่วนเขาได้เป็นนักดนตรีพนีจรโหสนุกเลย คุณคิดว่าแบบนี้สนุกเหรอ Very much so. I do wish some of the less cautious adventurers in the Avidya forest would consider coming to Mondstadt instead. ฉันเลยอยากให้นักผจญภัยพวกนั้นในป่าเอายามาเที่ยวที่มอสแตกตอนไม่มีอะไรทำบ้างจัง What Philanimo mushrooms lack in texture, they make up for in not causing vomiting or diarrhea. Are you contemplating using some compounds from the calla lily as active ingredients in a targeted antidote? Yes, I gathered a few on the way here, and my initial research suggests to me that it could be worth a try. Okay, I got it. But as much as I don't wish to be a wet blanket, it takes a huge amount of experimental data to conclusively prove how different drugs interact. Estimating the total development time would be very difficult. Add in the time for procurement and delivery of essential materials,
And I'm not sure if we could complete development before you need to return. และเมื่อพิจารณาถึงเวลาการซื้อและการขนส่งวัตถุดิบบรรจุวัสดุสามารถเสร็จทันก่อนที่ทุกคนจะกลับหรือเปล่าอ้าวเสร็จแล้ว Then please, allow me to help. Mr. Albedo. Apologies for my tardy entrance in ก็ the ที่ present เพิ่ง discussion. จะเข้าร่วมวงสนทนา I understand you're looking to make an antidote for ได้ถอนพิษ poisonous fungi, correct? มีแค่ถอนพิษที่ชื่อเห็ดพิษที่มีประสิทธิผลใช่ไหม If you happen to have some ถ้า samples คุณ with แพ you, รมี or ตัวอย่าง relevant เกี่ยวข้อง documentation on hand, หรือเอกสารข้อมูล perhaps you อื่น might ๆอี give ก me the chance to review ช่วย them เอาให้ later. ช่วยเอามาให้ฉันดูหน่อย But อ้าว before that, I Con invite king. the three of you to look at this. อัจฉริยะจริงๆก่อนอื่นอยากให้ทั้งสามมาดูนี่ก่อนที่เขียนเมื่อกี้อะนะการจัดการอาหารและที่พักรับแขกบ้านพักอีกแห่งของคุณก๊อตทำได้ที่ดีที่สุดสถานรับรองของกิลด์นักผจญภัยหรือให้เลือกเหรอแผนสำรองรอการยืนยันอาหารการกินวันและทานมื้ออาหารร่วมกันหลังจากนี้สามารถไปทานอาหารตามร้านในเมืองตามอัธยาศัยขณะเดียวกันก็จัดเตรียมเครื่องใช้ในครัวเอาไว้ระแวกที่พักด้วยการเดินทางไปด้านนอกเมื่อคำนึงถึงความต้องการในการเดินชมของแขกชาซูโคและจิมมี่มาจากไหนจิมาอุสรวมถึงอัศวินฟามินัสทั้งบางส่วนสามารถรับผิดชอบเป็นไกด์พาชมได้บางกลุ่มได้เมื่อแต่งกลุ่มได้เมื่อถึงเวลาจำเป็นของที่ระลึกมีทางเลือกหลากหลายเช่นร้านวิทวินฟันโกลดี้เก็บจากนอกเมืองของจากการเล่นและแปรธาตุของทำมือการสำรวจทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์เป็นหลักการเจรจาทางการปัจจุบันยังไม่มีความจำเป็นด้านนี้ Food and lodging arrangements? Were you quietly writing this up the whole time? Paimon didn't even notice. Hardly. Rather, I should apologize for interrupting a serious discussion between trained professionals, สวัสดีค่ะคุณ especially after they've traveled so far to be here, นี่เหรอ when I myself am neither an สวัสดี adventurer, นะ nor a technological consultant, nor a musician. เกินเบอร์มากอัลเบโดเขียนแล้วก็ฟังเขาไปด้วยแยกประสาทได้ดีเวอร์ใช่สิศึกษาด้านเทคนิคและนักดนตรีเดินทางมาแต่ไกลแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะพูดคุยหาเกี่ยวกับความรู้เฉพาะขอโทษที่เสียมารยาทเก็บความโลภีจัง Nevertheless, I would encourage you to have a knowledgeable local arrange your detailed itinerary while you're in Mondstadt. แต่ยังไงก็ตามการเดินทางในมอนสแตทควรจะได้รับการวางแผนจากผู้ที่คุ้นเคยเรื่องอาหารการกินอยู่ของท้องถิ่น Take a look. And should you ลอง find ดูว่า anything มี here ตร to งไหน be ที่ไม่โอเค objectionable, ไหม it can easily be จะได้ adjusted. ปรับเปลี่ยน This ไหม is too kind of you. These arrangements are ข quite อบคุณ excellent. มากแผนของคุณสมบูรณ์แบบมากเลย It looks great! Even Paimon feels like
the food ขณะฉันยังอยากขอตามไปกินดื่มด้วยอีกคนเลย ใครว่าเธอหิวไม่หยุด เธอหิวไม่ไหวแล้ว อะไรอ่ะ ไม่ใช่เฮ้ยไม่น่าไม่ใช่ โอเค That's why it's called tagging along. ตรงนี้ไง ฉันถึงพูดว่าขอตามไปดื่มกินน่ะ Very comprehensive. รูป The แบบมาก adventurer, นักผจญภัย technological ที่ consultant, and musician all approve. Thank you. นักผจญภัยที่ปรึกษาด้านเทคนิคนักดนตรีต่างพอใจมากเลยแหละ Just one thing. We'd like the chance to cook as well. Why don't we change the group dinner to a camping and cooking trip? งั้นมื้ออาหารตรงนี้เปลี่ยนเป็นตั้งแคมป์ปิกนิกดีไหม I'll help pitch the tents. ดิฉันช่วยกางเต็นท์เอ I ง can help too. ฉันก็จะไปช่วยด้วย And Paimon will take her to Good งั้น Hunter to order ฉัน some กับ starters. ปีโป้จะไปที่ร้าน Cool ฟูด cut ฮันเตอ platter ร์ is not to be missed. เพื่อซื้อของกินเล่นให้ทุกคนละกัน อืม Great, then Ang it's talo. decided. ตกลงตามนี้ Sucrose and I will bring the three of you to your inn for a quick rest. You two, let's meet by the lake this evening. ฉันกับซูโคสจะไปส่งแขกที่โรงแรม เดี๋ยวตอนเย็นพวกเราไปเจอกันที่ริมทะเลสาบนะ โอคุเรไปเอากินเล่นง่ายอ่ะ ดูดิเขาจัดดอกไม้อ่ะ สวยมากเลย There are ซาร่าขอสั่งอาหารหน่อยครับ Can we have a cool cut platter to go? ซาร่า Sure, coming right up. Would you like anything else? Do we, want anything else? โถเอ้ย จริงๆเลย เอาไปเลยสวีทมาดาม Hey, so you do remember after all. You're just the เธอ best. นี่มันสุดยอดสุดแสนดีของโลกใบนี้เลย Paimon will give you the sweet flower from that sweet madame as ฉัน a จะเอาส Windblume. วีทฟลาวเวอร์ในสวีทมาดามมาทำเป็นดอกวินบูมแล้วมอบให้กับเธอเลย ไม่เอา เดี๋ยวกินไม่ลง แล้วได้เห็นดีกันไง No need to worry about that. Paimon can make room for good food. All right, just a อย่างอร่อย That was great. If that was a Windblume treat, then Paimon wishes it could be the Windblume I wonder how many bouquets I'll receive this year. ตรงไหนอ่ะ ตรงนี้ใกล้ๆว้าว
สวัสดีค่ะ รับดูแฟกไหม เราดูไม่เป็นนะ เราก็เล่นดูปลาๆเหมือนกัน ก็เล่นตามที่เขาแบบแนะนำกันมา ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ปั้น All แฟ right. กเลย Looks like we're all here. Not at all. We just calmly put up the tent so quickly, but still managed to tie very sturdy knots. You can really tell that she's a professional. โอเคขอโทษนะ เราดูไม่เป็นจริง เราเล่นเป็นคนตั้งเต็นท์เชื่อเร็วแน่นหนามาก I didn't do much apart from passing materials around. Thanks. คนเกิดไอเหมือนกัน Master and Sino. ตรงกันเอง They taught me everything I know. เรื่องนี้ต้องขอบคุณ คุณที่ปรึกษาเทคนิคกับคุณนักประจนภัยที่คอยสอนฉันเสมอ What can I say? For a skilled adventurer, เจ็ดจาน this โล is เพ just another day on the job. ไม่ไหวแล้ว เป็นข้าวสนุกจริงๆนะเนี่ยนี่แหละสุดยอดนักประจนภัยอย่างพวกเราน่ะ ก็แบบนี้แหละ ไม่ไหวแล้วเขาจริงจังเลยเนี่ย Are you quite finished? Or were you going to sing each other's praises till the moon rises? Come on, let's all sit down. That sunshine sprat was really very good. I didn't watch you cook it, but I believe that the prominent umami flavor of the dish owes itself to more than the fish alone. ซันเซ็ตซันทอยอันนี้อร่อยมากเลย ฉันไม่เห็นวิธีการทำแต่รสชาติกลมกล่อมเหมือนจะไม่ได้มาจากเนื้อปลาที่อย่างเดียว That's correct. อัลเวโดเป็นคนทำเหรอ แน่นอนว่าต้องอร่อยมากอยู่แล้ว Let me think. The aroma was quite ขอคิดก่อน uniform, นะ unlike that of a รส spice ชาติบ blend. ริสุทธิ์ It was also ไม่เหมือนเครื่ unfamiliar องเท to ศที่ me, ซับซ้อน so I would venture that ให้ it ก was ลิ่ a นบางอย่างที่ Mondstadt ไม่คุ้นเคย specialty. ที่พิเศษในเมือง As far as edible Mondstadt plant species are concerned, ในบรรดา calla lilies พื are ชของ usually เมือง used แต่ in ที่สามารถ soups. นำมาทำอาหาร So ได้ if I had to guess, ชาลิลลี่หมักใช้ท small lampgrass? ำแก๊ส That's right. อ้าว I've long heard that Sumeru's Okay, fish with cream word. sauce is noted for its gentle texture, Okay, word. which brings out the tenderness of the fish. ได้ยินมานานแล้ววิปครีมซอสของซูเมรุอะมีรสชาติที่นุ่มละมุนเพื่อชูความนุ่มของปลา Here in Mondstadt, มันแต่ก็ we're not quite as varied in the use of spices ไม่ as ใช้ in เครื่องเทศ Sumeru, ซับซ้อนระดับ but the หลายเท่า principle of bringing ซูเมรุ certain แต่ distinct flavors หลั to ก the การ forefront การ through ชิมรสชาติ combinations of ที่โดด natural เด่นออกมา ingredients จากส่วนผ is สมของธรรม very ชา much ติ the ก็ same. ยังคงเหมือนกัน I liked it a lot. เข้ามา I'm curious as to the exact ratio of ingredients. I'll write a copy of the recipe for you. Would anyone like to try the nutrient-dense meal I made? อืม
มีด้วยเหรอ I'll have some. What about you, Kale? It doesn't look like you've eaten very much. Is your appetite low at the moment? อ้าวมีเรื่องกังวลเหรอลูก No, I just don't eat a lot normally. Sorry. I didn't mean to make things awkward. Tainari. While we were on the road, we spotted something white, walking on two legs. Was that Paimon? Hmm? อะไรเนี่ยเดี๋ยวแคปไว้ก่อนเลยช็อตนี้ต้องเก็บเอาไว้ ทะเลนี่เอ๊ะตัวขาวๆเดินสองขาที่เราเห็นระหว่างทางวันนั้นอะใช่เพมอนหรือเปล่า Which day was this? วันไหนอะ Just after passing วัน through ที่ Stonegate. เดินผ่านสโตนเกตไง เห็นอะไรมา I know. Are you sure your eyes were working that day? Or maybe your จะฝัน head ห was รือเปล่า blocking your หรือ vision? ว่าหมวกนั่นอะบังตาอยู่ โอ้โห ปาก There's no way she'd ever ปาก walk. แจ๋วมาก ฉันมีอย่างเดียวอะไม่เคยเดินบนพื้นหรอก Is that right? อะไรอะ I thought that you'd made me snack ฉัน on นึก too ว่าไพ many มอน local กินลูกเบอร์รี่ ground nuts. มากเกินไปซะอีก กินจนแบบว่าท้องป่องจนร้อยไม่ขึ้นแล้วนะ No? Not funny? เอ้านี่ร้องหับเราเนี่ย Ground, you know, as in ground up, but also the ground. Ground nuts make you fall to the ground. ก็บอกว่าลูก เราดูตาแต่ละคนนะ เห็นแล้วคือแบบอะไรอะขึ้นมุกเหรออะไรอะเนี่ยดูเขามันอธิบาย ก็เพราะลูกเบอร์รี่ทำให้ไพมอนมึนจนต้องลงมาเดินกับพื้นไง อ๋อ โอเค โอเค โอเคเลย มันไม่มีใครพูดแทรกเลยล่ะ Think of this as part of the process of นี่ getting เป็น to ส่วน know หนึ่งของ Sino. การทำความรู้จักกันแหละ On the bright side, คิด these ในแง่ดี jokes ก็ show that คือ he thinks of you as his เซ friends. โนเขาเห็นทุกคนเป็นเพื่อนนะ Still, we Like could test the Jackie. hypothesis. เจอสึกหนักตอน
เวทเทพเจ้าอะนะกว่าจะเล่นมุกได้ ต้องอีเวนต์วินบูมก่อนเหรอเมื่อกี้รู้สึกแปลกเลยขำอยู่คนเดียวมาทดลองสมมติฐานดูดีไหม That plant species indigenous to Mondstadt may have an effect on the motor คือด้านหนึ่ง functions ของ of มัน flying จะ life forms. มีผลต่อระบบการทำงานของร่างกายสิ่งมีชีวิตที่ลอยได้หรือเปล่า Anyway, by your logic, wouldn't that mean that eating, say, Zaitum แล้วตาม peaches ตรรกะของพวกคุณแล้ว Paimon ถ้าฉัน peaches กิน in no time or something? อะไรอะผีอะที่ซูเมรู้ใช่ไหมอันนั้นอะเข้าไปก็จะทำให้อ้วนจำมั่มเหมือนรูปทรงมันเหรอประหลาดดีนะ You too. พี่เธอจะเอาด้วยเหรอเนี่ย I think the Traveler and Paimon's conversations are more entertaining than Sino's jokes. ตลกมากไพมอนตลกกว่ามุกของพี่ไซโนอีก I see. You must have been keeping quiet about this เธอ grievance สอง for มาตรฐานนี่ quite some time now. น่าจะอดทนเก็บกั้นไว้มานานแล้วสินะ You seem much cheerier now that you're here. ตั้งแต่ไซโนมาที่มอนสเตดก็ดูจะล่าเริงขึ้นเยอะเลย Completely different person. รู้สึกแตกต่างจากตอนที่ซูเมรุจริงใช่พอออกมาแล้วก็ลาได้เหรอ ไม่ต้องเครียดที่ซูเมรุต้องทำงานตลอดเวลาใช่ไหม That's because I'm Sino the Adventurer. อ๋อ เพราะฉันชื่อแต่เพราะฉันชายไซโดไงล่ะ อ๋อเพราะการโรลเพลย์นี่เองยังไม่ใส่บทนี้ไปอีกแล้วแหละไม่ไหวละ It's not? ต้องเป็นอีมุกนี้แล้วเลยอะไรนะเอาไว้อ่ะเพราะฉันมาแล้วยังไงล่ะ In fairness, you only saw him in his work mode while you were in Sumeru. เงียบไม่ไหวแล้วอ่ะ He's actually like this most of the time when he's in a good mood. จริงแหละตอนอยู่ที่ซูเมรุเธอเห็นแค่ด้านที่เขาทำงานที่จริงเวลาเขาอารมณ์ดีก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยอ่ะ พี่ต้องเจอกับมุมนี้เป็นร้อยรอบในแต่ละวันนั่นเหรอรู้สึกเห็นใจยังบอกไม่ถูกโอ้โหขนลุกเลยขนลุก Yep, it's true. Sometimes when he's eating, he'll grumble about how the bowl is too shallow for the amount of food it contains and other random stuff like that. ฉันเป็นพยานได้เวลากินข้าวก็ชอบบอกว่าถ้วยตื้นเกินไปใส่อาหารอะไรก็ไม่ได้เลยแล้วก็ชอบพูดอะไรที่ฉันคาดไม่ถึงด้วย I understand. เข้าใจละ Then allow me to reintroduce ฉันขอแนะ myself. นำตัวใหม่หน่อย Before, เมื่อ you ก่อน knew me as General ฉันคือเจ้าหน้าที่มหา Mahamatra มาตาไซโน Sino. Now, แต่ตอน please นี้ see me as เป็น Sino ต้น the ไป Adventurer. ฉันคือนักผจญภัยไซโนโอ้ Yeah, so that's another thing he does. He'll keep repeating something he thinks is funny until you stop trying to resist. แบบนี้แหละ เขามักจะพูดแต่ประโยคที่ตัวเองชอบซ้ำๆจนกว่า
วกเธอจะเห็นด้วยเลยอะ So you have two different mental เปลว states? ความว่า Almost มี like สองบุคลิกเหรอ different phases น่า of สนใจ matter. จังมีอิสระเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารเลย เออเออเออได้เหรอ เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะ ฉันก็อยากเรียนรู้บ้างนะ I think in your case, the two states we would end up with would be highly conscientious sucrose and stupefied sucrose. ก็จะกลายเป็นซูโคสที่แสนจริงจังกับซูโคสที่เอาแต่เหม่อลอยสินะ Oh, by the way, was there any reason in particular that you chose Mondstadt as your destination on this occasion? ทุกคนมาที่มอนสแต็กในครั้งนี้เพราะธุระอะไรกันหรอ Oh, well, Lisa once told me that the Windblume Festival ฉั is น one of เคยได้ Mondstadt's ยิน biggest events of คุ the ณ year. ลิซ่าบอกว่าเทศกาลวินบลูมเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของมอนสแต็ก I wanted to take this ฉันอยากใช้โอ opportunity กาส to give นี้ everyone a มอบดอก Windblume วินบลู as ม a token of my heartfelt ที่เต็มไป gratitude ด้วย for ความ everything รักและ they've เคา done to รพ look after me. ให้กับทุกคนเพื่อขอบคุณที่คอยดูแลฉันมาตลอด Plus, it was a good chance for Kale to get out อ๋อ and meet some new แม่ people. นี้มีมงกุฎอันใหญ่หลวง มีเวลาว่าง จะลงแฟลชไหมเหรอ เราใช้เรซินไปหมดแล้วเด้นี่รอมันรีอยู่ มีเวลาว่างออกมาเดินเล่นทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆถือเป็นเรื่องดีอย่างนี้ Kale, Lily. คอเลเลยฮะ คอเล่ What? ไม่รู้อีกแล้วเหรอเนี่ย Kale's Windblume. Maybe she should call it a Kale Lily. It sounds very Mondstadt. โอ้ยสามมุกแล้วนะสามมุกแล้วนะ ประโยคเมื่อกี้เรียกชื่อโคเล่ไงคำที่มีเสียงสระแบบเดียวกัน ยังมีโรเล There's also cauliflower, which would technically แต่ make ว่า more ในโล sense. กแห่ง But somehow Direct. it doesn't sound as nice. ก็มีคำที่เสียงสระแบบนี้เยอะอยู่ดี โรเลโมเมโอเคโปรเพลอะไรแบบนั้น อ๋อ มุกสระเหรอ มุกแบบว่า Moving swiftly on. ตัดหมดเลยล่ะ ดีมากพี่ติ๊ก Wow, he just completely ignored the joke and carried on the conversation. Guess sometimes that's the only way forward. สถานการณ์ที่มุกมันฝืดมากจนไม่รู้จะต่อยังไง ผู้ชายคนนี้ก็ยังสามารถพูดเรื่องหลักต่อไปได้แบบหน้าตาเฉยเยอะไปเลย Sumeru's been through some major changes recently, and things at work have only just started to calm down. ช่วงนี้ซูเมรุเปลี่ยนไปมาก และงานที่เบาลง แล้วงานก็เบาลงเยอะ I don't get many opportunities to Nana take a hi. vacation. วัน And this หยุด was a chance to join Kale อยู่ on กับ her ค trip อ while เล่ทั้ง also ที learning a few things about Mondstadt's flora and fauna that I'll be able to pass on to my peers and เยี่ยม students ช on ม my พืช return. และสัตว์ต่างๆ Two ใน birds มอน with ส one แต็ก stone. ด้วยแบ่งปันแล้วก็กลับไปเขียนแบ่งปันข้อมูลให้กับคนอื่นมีประโยชน์สองต่อเลย How about you, Sino? ไซโน่อะ I came to ensure Kale's safety. That's just an excuse. Plain and simple. ก็อ่านชัด Also,
There's the matter of a Genius Invocation TCG custom-made card back. ก็มาเพราะเรื่องหลังจากเวอร์ชันพิเศษของเกมกลจิตอาชญะน่ะ โอ้เป้าหมายสินี่คือเป้าหมายของพี่ Have you all played Genius Invocation TCG before? ถ้าตอบคือต้องเล่นกับพี่หรือเปล่าคือหนูไม่ชอบหนูตอบว่าไม่เคยเล่นได้ไหมเคยเล่นหน่อยแล้วกันนะ And that is why I am proud to call you my สม friend. แล้วที่เป็นเพื่อนฉันยอดเยี่ยมจริงพี่ When I first began contemplating getting a new card back, I Okay, asked well then. around before eventually deciding to ask the legendary Mr. Calx for guidance. กินข้าวก่อนอืมอืมอืมหลังจากที่เกิดความคิดจะเปลี่ยนหลังการ์ดฉันก็ได้ถามข้อมูลไปทั่วจนสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะไปขอคำแนะนำจากอาจารย์ช็อกข่าวในตำนาน A friend of mine, เขาอยู่ Sawada, ตรงหน้า whom I played cards with on occasion, had been to ซาวาดะ Inazuma for the เพื่อนเล่น Irodori การ์ดชาว festival. อินาซึมะที่อาศัย They อยู่ told ใน me that ซูเม Calx รุ was a เค monster, ยเข้าร่วม so I เทศ should กา try ล my luck อิโด there. ริมาก่อนเขาบอกว่าอาจารย์ช็อกข่าวเป็นคนมอสแตกก็เลยลองเสี่ยงดวงที่มอสแตกดู Calx? Isn't that... ช็อกข่าวนี่มัน You ใช่ mean he's a friend of yours? เขาเป็นเพื่อนเธอเหรอ I see. อย่าง So, นี้เอง you came คุ to ณตั้งใจ Mondstadt มา in ที่นี่ search of เพื่อ Calx. ตามหาอาจารย์ช็อกข่าวสินะ No, that is inaccurate. I came here principally to protect ไม่ Kala. ฉันมาเพื่อคุ้มกันโค้ดต่างหาก You most certainly did not. Kale's been here on the quiet ไม่ใช่ซะหน่ numerous อย times, and this is the เคย first แอ time you บ felt มา the need ตั้ to งหลาย join. ครั้งแล้วแค่ครั้งนี้แหละที่นายตามมา Not only me, same applies to you too, พวกนี้รู้ doesn't กัน it? เหรอ อย่าว่าแต่ฉันเลยนะนายเองก็ด้วยไม่ใช่เหรอ If my writer friend were here ถ้าเพื่อน now, นักเขียนของ I'm ฉัน sure อยู่ he ที่ would นี่ด้วย describe แล้วก็ this curious เขาคงจะ coincidences พูดว่า having the makings นี่ of a เป็น good story. เหตุบังเอิญแน่ Oh, here it comes. คุณจะยอมรับแล้วเหรอ Wait, you mean you're Mr. Calx? ใช่ Having my new friends address me by my pen name feels เมื่อไหร่เรียกฉัน somewhat ด้วยนามปาก unusual. กาแบบนี้ Please, just call me Albedo. ดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่เรียกฉันว่าออเวโดแล้วกันนะ Huh. So you're Calx. Sino's been อะไร talking นะ about you non-stop recently. คุณคืออาจารย์ช็อกขาวเหร He's อ intent on getting ช่วง you to เนี้ย design a เจ้า bespoke ไซโน่ card อะ back เอาแต่ for พูด him. ถึงคุณตั้งแต่เช้าจนเย็นบอกว่าจะขอให้คุณช่วยออกกำลังกายให้อยู่นั่นแหละ You didn't have to say all that. เพื่อการแล้วใช่ไหมคุณพี่ไซโน่เพื่อการอะไรนะชื่ออะไรเจ็ดอัจฉริยะ I don't usually take private commissions, but I ปกติ believe that ไม่ค่อย we ได้ are รับ friends คำขอ now, ส่วนตัว all of us. แต่ตอนเนี้ยถือว่าได้รู้จักกันแล้ว ฉันจะทำให้ในฐานะเพื่อนละกัน Our conversations have been deep and interesting, and Sino, your passion for this game ดู is หน้าซะก่อน indeed one of a kind. ทุก I คน can see เป็น it in คน your น่าสน eyes. ใจและมีความรู้มาก ความชื่นชอบที่ไซโน่ต่อเกมกล
ติดอัจฉริยะนั้นไม่ธรรมดาเลยดูได้จากแววตาที่เปล่งประกายออกมาของเขา Obviously. แน่นอนอยู่ And แล้ว given that you've come all this way from Sumeru to see me, I'd be quite honored to take this commission. อุตส่าห์มาตั้งใจฉันรู้สึกเป็นเกียรติ มาก Your teacher's so nice. I feel the same about yours. Well, they definitely have different personalities. ก็เหมือนกับที่ฉันสัมผัสได้จากคุณไทยนี้นั่นแหละซึ่งบุคลิกของพวกเขาจะไม่เหมือนกันแต่นิสัยใจคอก็คล้ายกันอยู่นะ So, how much should I budget for the timeless masterpiece you will produce for me? งั้นต้องการค่าตอบแทนสำหรับผลงานชิ้นเอกเท่าไหร่หรอ Surely timeless masterpiece is something of an overstatement. Any artwork fit to appear on the reverse of my card decks is by definition a timeless masterpiece, even if I do say so myself. ของฉันรูปที่อยู่บนหลังการของฉันได้ก็ต้องเป็นผลงานชิ้นเอกสิขอฉันพูดแบบนี้เถอะ Don't mind him. These TCG nut jobs are all like this. เขาคล้ายกันมากเลยนะ I see. So, this has an almost religious significance. Well, for starters, I'd like to hear a few more of your jokes. อ๋อนี่คือหลังการ์ดที่เป็นเฉพาะของพี่ไจโน่เลยใช่ไหมเนี่ยแล้วอัลเฟรโดก็จะต้องมาฟังตลกของพี่แกทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอ Oh my god ทรมานน่าดู My jokes? You like them? ไม่ใช่ Really? I didn't see you laughing. พี่อัลเฟรโดแต่เมื่อกี้นายไม่ได้หัวเราะเลยนะ Well, the joke's ability to induce laughter is จะหัวเราะหรือไม่นั้น a separate matter. ก็เป็นอีกเรื่องนะ I certainly แต่ find ฉัน them รู้สึก fun. ว่ามันน่าสนใจมาก If I might interrupt, does anyone else smell something strange? ขอแทรกคุณได้กลิ่นแปลกๆกันบ้างไหม My nutritional meal. Will it be okay? Should we go over and take a look? เอาไปดูก่อนเลยนายชอบเหรอมุกต I'd ลก be ของพี่เอาไป grateful ดู if อ่ะ you could check on Sucrose. ฉันอยากรบ As กวน for ให้ our ดู new friends here, ดูโพสให้ leave หน่อย them to me. ส่วนเพื่อนใหม่อะฉันจัดการเองชอบสิ่งที่ไทโน่จะเอกเห็นที่เอาไปดูจังเลย So, a good joke is not necessarily required to make people laugh at them. Well, Albedo and Sucrose were delightful, but this was still an exhausting meal. ทำไมอ่ะ พี่
ตลกไม่ไหวแล้วถ่ายรูปก่อนแคะดูแปลกๆนะที่เอาเวโดยืนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็นั่งแล้วก็ถ่ายรูปอุ๊ยแกะThe cooking pot. Is everything okay? คิดว่านะ Only the base is burned. We can still use the cooking pot. It just needs a bit of a wash. Mm. กำลังดีพี่แต่คนหลอก Good thing Tainari's nose is so sharp. Has he been in this kind of situation a lot before? I know, it's just... I'm sorry to disappoint Sino. I guess we'll have to do this again another day. Oh, yes. I'm not sure if you've noticed. Kali seems a little... depressed. I noticed she was in a low mood when everyone was talking. Remember that note she received? I was just thinking, I want to try solving this riddle and giving Kali the chance to accept the blessing. อุ๊ยน้องน้ำตาล Oh, yeah! She's someone who needs your help. เจอคนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้ว Maybe she'll be willing to breathe into my test tube. But anyway, that can wait. บางทีเธออาจจะยอมพ่นลมหายใจเข้าไปในหลอดทดลองนี้ใช่ไหม As much as I'd like to make progress in my research, I'd prefer to see her smile. ต้องคืนหน้าการทดลองมีความสำคัญสำหรับฉันมาก All right, we'll help out too. You will? Then tell me, honestly, do you think that this prophecy is for real too? Right. จะเรียกเวนติมาใช่ไหม All right. Let's meet at the alchemy crafting bench in the city. I've got some thinking to do in the meantime. งั้นเราไปเจอกันที่โต๊ะแรกแปรธาตุ We're back. Oh, what a shame.
You just missed a joke about windmills. Stop, please. I don't need to hear it a fifth time. พอทีไม่อยากฟังเป็นรอบที่5แล้วเมื่อกี้รอบที่4เหรอ Well, now Paimon really wants to hear it for some reason. พูดอย่างนี้อยากรู้ว่าดิ Didn't you say you want to see the Dragon of the East at some point? When are you going? อยากเห็นเดวาลินเหรอ Tomorrow morning. And you? What are your plans? I'll go into the mountains to have a stroll and collect a few plants as samples. Perhaps I could join you? I'll be looking for inspiration for these card back illustrations. Found you! I knew I was onto something as soon as I saw the fire. เฮ้ยหรือว่าที่โคเล่เศร้าๆนี่เฮ้ยเฮ้ยครับ ฉันว่าแล้วว่าทีเนี่ยไม่น่ามีกองไฟ Wow, you have really sharp eyes. That's an outrider for you. Uh-oh. Did we break the fire safety rules or something? Actually, you didn't. Strictly speaking, you should have reported your plans first. But since 2 of our very own alchemists are here, I'm happy to look the other way. เฮ้ยก็มองอย่างเงี้ยตาพี่เอามันก็สวยจังถึงแค่ที่นักเล่นและแปลธาตุของเราอยู่เนี่ยจะรับหูรับตาไม่เห็นก็แล้วกัน Ah, yes, introductions. I'm Amber, and this is the Reconnaissance Company Captain Eula, a good friend of mine. Good evening. You are friends of Kale, yes? A pleasure to meet you. Oh, Amber and Eula. The pleasure is ours. I've heard a lot about both of you from Kale. Oh, really? All positive, I hope? You asked that last time, too. Of course it was positive. I'd say. We hear the latest news about you every time you write to Kale. Glad to know we've made a good impression so far. Anyway, we're just here to collect Kale, so don't let us interrupt your chat. Come on, Kale. We're gonna take you to check out a few scenic spots. Okay, great. Still as high energy as always. You know Amber? Yes, we've met. She's Kale's most important friend. And for that, we are also very grateful to her. That's Amber for you. Her outgoing personality means she can make friends with just about anybody. It's getting late, and we still have a lot lined up tomorrow. I suggest we all head back and get some rest. All right, I'll start packing up.
แสดงว่า พี่เจโน่จะไปอยู่แถวแถวสตอมเชอร์เหรอแล้วติ๊กอยู่แถวไหนอะวิวสวยๆคนโบสถ์หรือเปล่าหาเป็นจริงๆด้วย Guess Paimon knows you pretty well, huh? Knowing him, he should be hitting the taverns around this time. We can go corner him and make him answer our questions. Let's move! ไม่ได้อยู่ในร้านเฉยอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้เหรออ๋ออยู่ทาง Oh, it's been a while. Paimon called it! Tone Deaf Bard drinking as usual. Put your drink down and get your game face on. We've got some important questions for you, mister. Okay. So, what do you make of it? Aren't you forgetting something? It's the Windblume Festival right now. You can't just go around asking people for help so blatantly. Well, sounds to me like you want a hint or... The person who wrote this prophecy is very powerful. If you manage to solve the riddle. Also, I happen... Once you've found the 4 things, I'll even write the location. whatever. You can get back to... Oh, woe is me. Paimon sees me as nothing more than a... There are actually a great many things. Once this is over, would... You know... เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าบ๊ายบาย